assessment and evaluation. The first section was giving the clarity by the Saradha ma'am. That's part of the third criteria. There is extension activities and collaboration. The next section was focused by the fifth criteria, because we are skipping the fourth one. The Rekha ma'am, she is engaged in some other work, so she will increase this criteria in last year. Okay. So today the second section was focused by Mrs.K.Saradha. Okay, now I call Saradha ma'am. Good afternoon, everyone. I'll be presenting criteria 3, second part, that is extension activities. And my team, myself, Mr. John Brito, and Officer Devi. So 3.4, 3.4.1 is a qualitative metrics, which comprises the extension neighborhood activities that we conduct. The extension activities that we conduct in our neighborhood, because to sensitize the students to social issues and bring in a holistic development, and they focus on impact, what we have done and what impact that have created. That should be given in a 200 words writer. Next is 3.4.2. It's a quantitative metrics. It comprises the number of awards that colleges receive from both government and government recognized or non-governmental organizations. They focus on the number of awards, the count. So we have to give the number. So next is the main one, extension outreach programs, which includes NSS, NCC, in collaborative with government bodies and non-governmental bodies. For the data, we have to give them the name of the agency, the industry, community, and all their contact details. Of course, now whenever we do some program, we upload all these details in a link. So this is the purpose. So criteria 5, criteria 3, all you are benefited by the data what you are giving after each program. Maybe that is a strenuous work, I know. Documentation is a very time-taking process. But at the end of the day, this is the reason we are doing all that. So I want to mention that here. Next is 3.4.4. In this, we have to take data from 3.4.3, only which is pertaining to Swachh Bharat, AIDS awareness, gender issue. Only these three. All the activities will be given in 3.4.3. But only these three topics will be focused in here. Swachh Bharat, AIDS awareness, and gender issue. So in this also, we have to give the data about the name of the activity, the scheme, under which scheme, under Swachh Bharat or AIDS awareness or gender sensitivity. Which scheme we are focusing on, and the year of activity, number of teachers and students participated. So the more number of count, give more weightage to this criteria. Next is collaborative activity. In this, we have, I can say we have got a grade of 4 scale. So because the it focuses on research, faculty exchange, student exchange, internship. Research, as you all know, we present papers or we publish papers along with the faculty from different colleges, not the same college. So different colleges. So we can encourage our friends to include our name, and we also can include their name. So both of us will be benefited. That is a collaborative research, either publishing a book or editing modules, whatever it is. So if you collaborate with the faculty of another institution, universities, so it is always better. Faculty exchange. This comprises of external examiners. We go for external examiners for evaluation as a resource person. Resource person pertaining to academic activity. So all this will be counted in this faculty exchange. Student exchange, of course, you all know, internship, project, where our students are connected with another one agency, outside agency, outsource agency, not within the campus or under the same trust. Like we cannot send our students to Vidyalaya. We collaborative activity with them because we all come under the same trust. So completely institutions, of course, many of our students are going, and now the count is increasing because of the syllabus change also. Next is functional MOU. The MOU should be functional during the visit of the NAAC. At least one activity should be live during the visit. Otherwise, they will not consider the MOU as functional. That's why they have mentioned the word functional MOUs. Said he asked, is it MOUs, functional MOUs, or MOUs for function? So that's the difference. So your functional MOUs, when the NAAC your team is visiting, at least any one activity should be live under this MOU. So it's better you go in for
MOUs which are long term, like 3 years and 4 years, with so many activities. But the count will be only. So the benchmark for this extension activities, more than 40 institutions or 40 programs if we have, more than or equal to 40 programs, then we will get a score of 4, then 3, 2, 1 and 0. So of course in this we have gained 4 marks because we have n number of programs to show, and in upcoming years also we are going to have more. And for collaboration also we have gained a good mark because of the MOUs and faculty exchange, student exchange, everything was very good. And you have to more than 20 institution connections, more than 20, not count, not more than 20 students and everything, more than 20 institutions we should be in collaboration with. So this is the score what we have got for NAAC visit, and this is the standard operating procedures. As I told you, what we should not take is the extension activities that is conducted inside our campus. That should not be considered as extension activities in this criteria. But that can be shown in some criteria like national base AIDS awareness we can do inside the college, but that cannot be shown inside in this criteria. So the extension activities which are conducted outside the campus in the community. Sorry, yes, it is like, what is the last point? Exclude national festivals, celebrations like Yoga Day, Women's Day. That all these festivals conducted in the campus cannot be shown in criteria 3. That we can show in only here it is explained. No, that is why I explained that we can include the Purely extension. The name itself shows extending outside the campus. So, but all these things we can celebrate. That can be shown only in 7 criteria. So, whenever we collect the data, we should be aware of it. We should not put all of this data into this criteria 3. As I told you, MOUs also, we should have a functional MOU during the visit. At least one activity should be we should be having conducted under the MOU during the assessment period to qualify as a functional MOU. When they visit us, at least one program should be live in the campus. And the certificate is issued by they are giving a very clear differentiation between extension activity, like collaborative activity by students and by the institution. Like we send our students for internship and they are coming back with some certificate. That cannot be shown here. That is only a collaborative activity. So we cannot say that we are having a MOU with that organization. That will not be considered as an MOU. That will be only a collaborative activity. MOU should be signed between the 2 institutions and at least should have some activities. And when they visit our campus, one activity should be live in that MOU. And I have come up with some suggestions for criteria 3. As such, now what we are doing as extension is 1-day program, a visit to some place like tree plantation, visiting old age homes and orphanages, something like that. Or we could go for a beach cleaning program. So it's all good. It's all considered as extension activity for 1 day. But now what they're asking is, what impact have you created? So you plant one tree and you come today, and after 3 years, what is the condition of that plant? Is it a tree or a dead plant? So whatever you do, they are asking for an impact. So our extension activity should be focusing on an impact factor. So we start something, we go with the process, a planning process, and we come with an end result. Say for example, when you go to a school, we give them a free tuition from Tirthanganara College. We are giving them weekly once or twice, maybe spoken English or Tamil or maths, computer science, some program. At the end of the academic year, so many students' result has been increased. Like so many students from their first quarterly examination, those who have failed in English, they have managed to get a pass mark in annual examination or in a half-yearly examination. So this is the impact of the extension activity what we have given. So this is what they are asking us to focus. Even when they visit our department, they ask what was the impact factor? What did you do? What was the impact factor? So it should be a continuous process instead of only a 1-day activity. So measure the impact. Sir. Feedback. Yes, sir. Feedback. Depending upon the program. For school tuition, we can take the results as an impact. At least we are giving tuition for 10 students. At least 5 of them was that's a good impact. So depending upon the activity, for tuition we can take the results.
You're going to a village and you're doing some tree plantation, around 10 to 4 or 5 samplings or 10, 20 samplings you're planting. You should know after 2 years, are they maintained properly? What are they growing? Are they trees or still dead plants? So we have to do a follow-up. It's a strenuous process. It's a strenuous process. We have to do the follow-up. Or say, for example, in a village, we are giving a training program to a group of women. So this is quantitative. All these are quantitative. Extension activities, everything comes under quantitative. So we should show the result in numbers. I'm giving an empowerment program for a group of women, maybe organic farming, how to prepare organic manure. So after 3 months of training, they are managed to prepare their own residence and manage to sell it to some point. We can buy from them. Our college can buy. You can show the bill. These women underwent the training, and these many out of 10, 7 of them are entrepreneurs now, and our college is purchasing from them. So we can show the bill. So I'm telling in small numbers. So this is how we have to measure the impact. It depends from activity to activity. So how we can take the impact depends on the follow-up. How do you complete these? So we first, instead of just randomly going and doing some extension activity, we have to identify the need. People who are already having a full bowl of rice, we don't have to feed them again. So identify the need, what is the necessity of the community. Then we have to establish a partnership with NGOs, because NGOs, they already have a rapport with the community. So it's easy for us to reach the people, reach the head of the village or someone. So NGO partnership is always encouraged. And we can focus on health camps, literacy programs, I told you, free tuitions, computer classes, something like that. Environmental conservation initiatives. So you plant some trees and samplings and come. After, our students have to do a follow-up or encourage the village people to do a follow-up, pour water and maintain that place. After some time, we can show that our college has managed to say an organic garden, or help them to come up with some organic manure manufacturing at the home, the low cost. So we have to show impact. Involve students and faculty. So each department, we can take up one activity which is related to their subject. Like science subjects, we can focus on environmental sensitivity issues. And the commerce students can go for high secondary, go and take tuitions for tuition, or an awareness, or say an extra coaching classes for students of 11th and 12th standard. And computer literacy programs from the computer science departments. So spoken English or Tamil literature classes from language department. So we can involve our students and faculty, which is related to their own subjects, and not something new, to their own subjects. And promote sustainability. Central government is always insisting on sustainability. One of the examples is Unnat Bharat Abhiyan, what we have taken now, they always ask for sustainability, not a short-term goal. You see that it is sustainable even to the next generation. So they focus only on sustainability. And continuous feedback for improvement. So, and now we have given a proposal to our management and asked for fund for all these programs, orphanage visit, old age visit, special classes for students. This is, we have brought in something new. Why? Because this was the next year academic month. So I thought, let me take this during the holiday time. Okay. So every year we have functions all for the particular academic year. Sooner way, due to their knowledge of that time. So I think that may be after. Yes. So the end of semester they say no, they also will get activities. That's why I have not mentioned that particular point on that day. Okay. So I'm just giving it as a suggestion also. So orphanage visit, old age home visit, not only for our extension activity, students will learn there are some people in this society who are suffering like this. So who are still deprived of some basic necessities in their life. So they will learn some values when they go for orphanages, when they go for old age homes. So they will learn some values also. And special classes for students, whichever is possible and feasible. Not for all the students, and we are not going to engage all the students, only a small group of students in turn. And tree planting, as I told you, it is a sustainable program and also environmental. It covers both the issues also. So only thing is you have to do a follow-up. Actually, criteria 3 research. I think actually we have completed. I don't know the metrics.
Because actually why I had this FDP. So concluding today's session, I will open. Okay. Please, next. Wait. Yeah, Yes. Next. First point. Grants received from government and non-governmental agencies for research projects, endowments in the institution during the last 5 years. Quantity. Quantity. So in quantity, grants received in our college, 0. From the government and government agencies for research projects. During the second cycle from 0. At this cycle, first cycle, we have received some small amount from the ICSR. Okay. Last 5 years. அது மட்டும் தான் நமக்கு இருக்கிற என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கிரேடா ரிப்போர்ட் 15 lakhs means 4 marks. 15 lakhs மேல நம்ம The 4 marks. 4 marks. So 10 to 15 lakhs means 3 marks. And then 1 lakh means Less than 1 means 0. 0. So altogether can we cross 1 lakh? Yes. More than. More than 1. More than. 1 to 1.5. Second category. 1 mark. One may be clear. Order 6.2. But teacher, not teacher, this is workshop, seminar, conference relating to the research methodology, IPR and research. So during the assessment year, we need to conduct 40 programs altogether 3 months. Research methodology, IPR and entrepreneurship. So greater than or equal to 40 program means we get 4 marks. So இது நம்ம கிட்ட இருக்கா? So நம்மளால பண்ண முடியும். ஐடியா ப்ரோக்ராம், ஆர்டர் ப்ரோக்ராம் எல்லாமே. So far நம்ம வந்து இதுதான் third year. சைக்கோட third year. இந்த இயர் நம்ம எவ்வளவு 40 ப்ரோக்ராம் பாஸ் பண்ணிட்டோமா? All together 40 ப்ரோக்ராம் பாஸ் பண்ணிட்டோமா? ஈக்குவல் டு greater than ED ஓட activities இருக்குன்னு காட்டுறது workshop, seminar, conference. இந்த மூணு ஆனா ஒர்க் ஷாப் நீங்க பண்ணிட்டோமா? 23, 27. அப்படி நம்ம கிட்ட தான் இருக்கிற மார்க். Yes. அப்போ 23, 27 included is nothing to it. Next, research for research methodology, IPR. ஆமா என்ன கேக்குறீங்க? This is nothing but important. Yes. Body everything my time is that. Yes. வந்து இல்ல வந்து நீங்க நோட் பண்ணுங்க. நாளைக்கு இமிடியேட்டா வந்து எக்ஸாக்ட்டா என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணுவீங்க? நான் எவ்வளவு ப்ரோக்ராம் முடிச்சா நம்ம 44 மார்க்ஸ் தான் வரும். சோ உங்களோட மாடல் சர்டிபிகேட் குவாலிட்டி பர்சன்ட் எப்படி சொன்னா எல்லாமே எனக்கு 4 மார்க்ஸ் வாங்கணும். 4 மார்க்ஸ் வாங்கணும்னா நான் என்ன லாஸ்ட் வந்து ப்ரொஃபஷனல் கொண்டு வரணும். இதுல இவ்வளவு லாஸ்ட் இருக்கு இல்ல இந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சா இந்த செக்ரட்டரி இந்த செக்ரட்டரி இந்த மார்க் வாங்கணும். இதுவே இந்த மெட்டீரியல் மார்க் போயிடு. அப்படின்றது யார் கொண்டு வரணும்? முதல்ல நீ கொண்டு வரணும். நீங்க தான் செக்ரட்டரி ஹெட். நீங்க தான் இப்போ நீங்க சொல்லுங்க எவ்வளவு ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்கீங்க எக்ஸாக்ட் நம்பர் சொல்லுங்க. 3 வருஷத்துக்கு இதனே டேட்டா கொடுப்பீங்க. இந்த 3 வருஷத்துக்கு 3வது வருஷத்துக்கு டேட்டா இந்த வருஷம் வேணா ப்ராக்டிஸ் செய்யலாம். பாஸ்ட்ல டேட்டா என்ன கொடுப்பீங்க? பேபி என்ன பண்ணிட்டு 3 சப்மிட் பண்ணல. சப்மிட் பண்ணிடுவோம். வந்து நீங்க டேட்டா முடிச்சிட்டீங்க. சோ போயிட்டு அப்புறம் நீங்க உங்களோட மெட்ரிக்ஸ்ல என்ன மார்க் நான் வாங்க திருப்பினா டேட்டா பண்ண சொல்லுங்க. இது FDP-யோட கான்செப்டே நீங்க வந்து டைம் பாஸ் பண்றது ஒரு ப்ரொடக்டிவான பொசிஷன் தெரிஞ்சுக்கிறது. சோ இப்போ நான் என்ன எக்ஸாம் மார்க் வாங்கணும் இது எல்லாமே நான் தரது முடியாது. எப்போ ஓட்டணும் கொடுங்க அந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு கொடுப்போம். உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ரோக்ராம் 2 இயர்ஸ்ல இருக்கு. இவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருக்கு. இவ்வளவு மார்க் தான் வருது. என்னால மேல இருக்க மார்க் வாங்க முடியாது. ஏன்னா என் கையில இல்ல.
எங்க மார்க் வாங்குறோமோ அந்த மார்க் வாங்கலாம். அது ஏன் கையில இருக்கு. அப்ப நம்ம லூஸ் பண்ணா ஏதா புரியுதுங்களா? இந்த 40 வந்தாகணும். அடுத்தது தான் உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. நீங்க இதை கொடுக்கணும், அவங்க அதை கேட்கணும். இந்த இல்லைன்னா இல்லைன்னு அவங்க பார்த்தா கேட்கணும், நீங்க பார்த்தா சொல்லணும். நீங்க 2 பேரும் நாலேஜ் கொண்டு வரணும். ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் no such things happen. அவங்க ஜெனரலைஸ் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து சொல்றாங்க, மார்க் வைஸ் சொல்லுங்க. இப்போ நம்ம வந்து thank God we are கண்டிப்பா ஸ்டெப் இன்டு பைனரி சிஸ்டம் போயிடும். பைனரி சிஸ்டம் போகும்போது நமக்கு எல்லா பிரச்சனை வராது. பட் 2 AQ வந்து நம்ம இதெல்லாம் சப்மிட் பண்ணுவோம். சப்போஸ் அவங்க மெஜாரிட்டி வந்து இத சப்மிட் பண்ணீங்க, அதான் கிளியரா இப்போ எக்ஸெப்ஷன் கொடுத்தோம். மே 2024 வரைக்கும் தான் இந்த ஜூன்ல இருந்து நம்ம சிஸ்டம் போயிடும் சொல்லிட்டாங்க. சப்போஸ் அவங்க சொன்னா கூட மெஜாரிட்டி 2 AQ வந்து இத சப்மிட் பண்ணீங்க, இது போனா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டே போவோம். அவங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டே போவோம். அப்ப இந்த மெத்தடாலஜி போறோம் அப்படின்னா நம்ம தான் அதிகமாக ஆல்ரெடி அது தெரியும். So immediate processing programs, department program. Next workshop na evlo hours? 1 day workshop, 2 days workshop, full day workshop. அந்த மாதிரி எல்லா ப்ராப்பர் இன்டெகிரல் அந்த மெட்ரிக்ஸ் ஓட கிளியர் பாயிண்ட் ஒன் லைன் கொடுத்துருக்கான எக்ஸ்பிளைன் கொடுத்துருக்கான அந்த மெட்ரிக்ஸ் இன்டர் ஸ்கிப் வந்து பின்னர்ல ரெக்கார்ட் போடுறது. SOP, I went for SOP. Yes. On both research papers and books per teacher, the whole assessment year greater than equal to 10 papers per teacher. Then we will get 4 marks. அந்த பார்ட் டீச்சர் வந்து மார்க்கெட்ல சின்ன விஷயம் இருந்தாலும் இந்த விஷயம் நான் பார்த்தா பெரிய விஷயம் கிடையாது. அது நீங்க இந்த மாதிரி பார்ட் பார்த்து கேட்க சொன்னீங்கன்னா பிகாஸ் ஹலோ சொல்லுங்க நான் வரவே ஒரு டீச்சர் பாஸ்ட் 5 இயர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சைடுல கூட சொல்லிருக்காங்க 5 இயர்ஸ் கிளியரா பண்ணிருக்காங்க. அவங்க சொல்றாங்க 5 இயர்ஸ்ல 10 பேப்பர்ஸ் போட்டுருந்தீங்கன்னா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் 120 ஸ்டார் 140 ஸ்டார் நம்ம பார்க்கறோம். 140 பேப்பர்ஸ் 1400 பேப்பர்ஸ் போடுறோம். Is that possible? Actually, semester ஒரு பேப்பர் போடணும். அவன் எந்த இடத்துலயுமே வந்து reputed journal தான். We mentioned UGC carries papers published by teacher in the journal which is UGC carries. during letter very automatic இருக்குனா UGC canvas பேசும்போது UGC canvas ஆன்லைனா பிரிண்டட் அவனே மென்ஷன் பண்ணல. நீங்க போட்ட ஜர்னல் UGC canvas தான் பிரிண்டட் ஜர்னல்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிபிள். ஏன்னா canvasல வந்து நீங்க ஆன்லைன்ல வரதுனால உங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் ஜாஸ்தி ஆகும். நம்ம அந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல இருந்து நம்மளே என்ன பண்ண போறோம் UGC ஓட பிரிண்டட் ஜர்னல்ஸ் தான் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். தனி ப்ரொசீஜர் போட போறீங்க. தனி ப்ரொசீஜர் ஒரு காசு UGC canvas போட ஒரு காசு தான் கிடைக்கும். எல்லாரும் அட்லீஸ்ட் ஃபுல் மார்க்காக இல்லப்பா இது உங்க ப்ரொஃபைலுக்கே நல்லது. ஒரு UGC canvasல ஒரு பேப்பர் எடுத்தா அந்த நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த 3 கான்ஃபரன்ஸ் தான் அடுத்த செமஸ்டர்ல 6 கான்ஃபரன்ஸ் தான் மாறுது. செமஸ்டர் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் from one school. அந்த டீம்ஸ் தான் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. HODs மார்க்கிங் கொடுத்தோ பண்ணலாம். கண்டிப்பா அந்த ஸ்கூல்ல இருக்க அவ்வளோ ஸ்டாஃப் பேப்பர் நம்ம என்ன டிஃபால்ட்டா உள்ள இருக்க அவ்வளோ ஸ்டாஃபும் செமஸ்டருக்கு நீங்க ஒரு பேப்பர் போட்டுருவீங்க. அதுதான் அவங்களோட கான்செப்ட். It is not a direction from the principal, strictly in the direction from the NAAC. கிடையாது. எல்லாமே என்னது working towards the higher education. புரியுதுங்களா?
be a mandatory one to all the staff members to give a paper to a conference proceedings. It should be UPC campus journal. புரியுதுங்களா? Next அடுத்தது. நான் அதுல மார்க் பண்ணிட்டோம் நம்ம 3.3.1 இப்ப இந்த ஒரு சைக்கிள்ல நம்மளால மார்க் வாங்க முடியாது. We already over. அடுத்த பாயிண்ட் படிங்க. Number of books and chapters in edited volumes, books published in papers published in national and international conference proceedings for teacher during the last 5 years. So நான் எப்பவுமே வந்து நம்ம எல்லாமே சொல்லுவோம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். Research sorry. Criteria 3 research mark. Criteria 3 research mark. College research department இருக்கு இல்ல. Now you have a clear view. Research department research department இல்லாத ஒரு ஜெனரல் எல்லாரோட மைண்ட்ல என்ன மைண்ட்ல என்னன்னா research department இருந்தாதான் அந்த காலேஜ் கேம்பஸ் research department டிஃபால்ட்டா போடுவோம். நான் முன்னாடி நம்ம என்ன சொல்றோம் காமர்ஸ்ல கைட்ஷீட் பாயிண்ட் அப்புறமா செக்ஷனோ ஒரு இல்ல அப்புறமா ஸ்கீமோ நம்ம இப்போ ஒரு அதுவும் நம்ம ஒரு கன்வியேஷன் என்னன்னா கண்டிப்பா அவங்க ஒரு செமஸ்டர்ல ஒரு பேப்பர் போட்டே ஆகணும். அவங்களோட 3 இயர்ஸ் பீரியட்ல வந்து 6 பேப்பர் போட்டா மட்டும் தான் எலிஜிபிள் சப்மிட் இஸ் நாட். இது வந்து காலேஜ் ரூல் பிரின்சிபல் நான் போட்டிருக்கேன். யூனிவர்சிட்டில என்ன சொல்றாங்க இன்டெக்ட் போட்டா போதும்னா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? நான் டிஃபால்ட்டா ஒரு விஷயம் சொல்றேன் அதான் இங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும். இப்ப ஏன் வந்து பெட்டிஷன் காலேஜ் கேம்பஸ் பிரச்சனை புரியுதா? ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று இருக்காங்க எக்கனாமிக்ஸ் ஒன்னொரு இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. கம்மியான ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்ட் இருந்தா கூட ஒரு விஷயத்த நம்மளால கொண்டு வர முடியும். வாங்கிக்கிறவங்க இதனாலதான் வாங்கிருக்காங்க. தப்பான கைடன்ஸ் வச்சுக்காதீங்க. ப்ளீஸ் ரீட் ப்ராப்பர்லி. ஒரு விஷயத்த ப்ராப்பரா படிங்க. ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்ல பிரச்சனை கிடையாது. ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்ட்ல மெட்ரிக்ஸ்ல ஏன் மார்க் போடுறாங்க? had a wider knowledge. Next. So overall, FDP concept you must know. உங்களுக்கு தெரியும் எது எதுக்கு மார்க் இருக்கு, எதுலனா நமக்கு மார்க் குறையுது, எதுல மார்க் வாங்கலாம். ஜெனரலைஸ்ட் ஐடியாஸ் எடுத்துக்காதீங்க. ஜெனரலைஸ்ட் ஐடியாஸ் விட்டுட்டு இன்டெப்த் நாலேஜ் ஒரு விஷயத்தை அதை படிச்சு பார்த்து அந்த எந்த மாதிரி போனீங்கன்னா நமக்கு சக்சீட் பண்ண முடியும். So overall criteria 3 holds 110 weightage. Extension statement. So qualitative and quantitative metrics. 3.2.1 alone qualitative matrices. That is the innovation and ecosystem. That comes under the quantitative matrices. ஒரே ஒரு கிரைட்டீரியா வந்து இது அப்படின்னா 3.2.2 that is how many workshops, 40 workshops or any seminars or correct பண்ணுங்க. சோ அந்த ஒவ்வொரு விஷயத்துல நமக்கு படிச்சவங்களுக்கு ஓகே 3 மாசம் முடிஞ்சா ஃபுல் 4 மாசம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். எனக்கு வந்து இப்போ எனக்கு 45 ப்ரோகிராம்ஸ் இருக்கு. கரெக்ட்டா 45 எக்ஸாம் இப்போ 42 43 45 அந்த மாதிரி ஒரு நம்பர்ஸ் அந்த லிஸ்ட் வேணும். ஃபர்ஸ்ட் இயர் எவ்வளவு முடிச்சிருக்கோம், செகண்ட் இயர் எவ்வளவு முடிச்சிருக்கோம், it's your responsibility. இந்த வருஷம் so far எவ்வளவு முடிச்சிருக்கோம். So far 44 we are completed.
related to research topic. So I have converted all this program to research program. Last thing of now we full related to research. இந்த மாதிரி நம்ம காரணம் இது பண்ணலாம் 1.2.1 நீ காமிச்சினா இத நீ காமிக்க கூட சோ மாதிரி இன்னுமே நிறைய சீக்ரெட் ஒரு தேங்க வந்து பண்ணிட்டாங்க அந்த வாங்கக்கூடிய ஒரே மார்க் அது மட்டும் சோ we got 4 marks last time this time also we will get 4 marks இது ஓகே இதோ பண்ணனும் 35 articles only we have shown that second. so we fully lost This is the so analysis. by default we need to explain this by default quantitative la varna quality என்ன வருது அது வந்து இந்த செக்ஷன் பார்க்க போறாங்க so this is how you have to read the criteria and metrics now at least you got a இங்க நான் என்ன சொல்ல வரோம்னு நான் இந்த ஒன்னு பாயிண்ட் தான் பார்த்தேன் இன்னும் I myself openly I accept நாம எல்லாரும் என்ன பண்ண போறோம் நம்மளோட criteria நம்மளோட metrics நம்மளோட டேட்டா என்ன மாதிரி கேக்குறாங்க ஒண்ணு சொல்லுங்க நீங்க எதை பார்க்கும்போது தான் இந்த metrics இந்த பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு எதனால லாச் ஆகுறேன் அப்படின்னு ஒரு ஜெனரல் ப்ராடக்ட் மெச்சூரிட்டி வரைக்கும் தான் வந்ததுனால நீ ஏன் இந்த ஃபைல்ஸ் நான் மெயின்டைன் பண்றேன் இதுதான் நான் மெயின்டைன் பண்ணணும் இதை யார்கிட்ட எதை காமிக்கணும் இதை நான் இம்பார்ட்டன்ட் எது நான் காமிக்க பண்ணணும் நாலேஜ்க்காக தேங்க்யூ ஃபார் டுடேஸ் செஷன் ஸோ Thank you. Good afternoon. My criteria 5 student support system. This is the key indicators. 5.1 student support, 5.2 student progression, 5.3 student participation in activities, 5.4 alumni engagement. This is we got the very less mark in last cycle. The scholarship by government. We got 5.1534 mark, 5.1.44 mark, 5.1.5 3 marks, and then 5.2 student progression, placement in higher education less than 16 for 4 student qualified national international examination. We got very less mark, but it is scored by the overall national international examinations. இப்பதான் வெளியூர் பார்த்தாங்க அவங்க பையன் வந்து ஜாம் நீங்க என்ன கரெக்டாவே பண்ணிட்டாங்க கரெக்ட்லயே chemistry department. You have received it. We had one from Max. We had one from Max. Last year, so we moved to the optional matrices. The quantitative matrices and qualitative matrices. The quantitative matrices are 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. The 5.4 only alumni engagement only we got less mark. Only we got 2 marks only. The qualitative matrices, the 5.3.2, the institution facilitated students representation, engagement, various administrative, co-curricular and extracurricular activities following duly established process by NAAC, students council, student representative and various bodies. But this year we have to focus a lot of program the STC. 5. Less mark and all, sorry to say, you should not mean it. If you don't get 4 marks, if you get 3 marks, that is also less mark. That is where we are here today at 2.9. If you get 4 marks in all now, where it is according to the coordination of these things from across this now. So 3A is actually idea now. You never plan to go on.
This year we got, definitely we got the last Even balance. say, if you got full 4 mark, then we got full 4 mark in this criteria. Even if the mark was less, 1 mark, from the number 3 is also less. We have to some way support on 3 mark. Sure. The qualitative matrices, the 5.4.1, there is a registered alumni association that contributes significantly to the development of the institution through financial and other support services. The SOP, they got to mention to be the year-wise list of students in each scheme to be attested by the competent authority. The value should be not exceed the total strength of student reflected. The 5.1.2 capacity building and soft skill language and communication skill, the program should be conducted periodically during the assessment period and avoid the program conducted as part of our curriculum. The 5.1.3, the value should not exceed the total strength of students reflected in the AP 1.1. 5.1.4, the statutory regulation norms of UGC SRA to be provided. We have a redressal committee, but we have to follow the UGC norms and UGC rules and regulations. For example, SRA, this they have to mention the certain types of guidelines for redressal committee. You have that? Yes, ma'am. On the email of the discipline committee goes. Yeah, sure, ma'am. Today I will give you. Yes. Everybody in the proper mind action. Everybody new part is new. New. The one that is like, even looking that we have to take this one. Okay, Tomorrow I this will is give why you have not yet to enhance the knowledge of the college. और दूसरा विषय वाला जरूरी ना कि इंग्लिश और इंग्लिश के विषय ना इंग्लिश के भी सही होगा. Sure, ma'am. Tomorrow I will give you PDF. The 5.2.1, the percentage of placement of outgoing students and students progressing to higher education during the last 5 years. In 5.2.1.2, only past students are to be considered from the data given in 2.6.3.1. Only last year past students only we have to mention. You have so much of PPT, but you are when you are highlighting this thing, then why you have all this? This is the sheet that is so big. Yes, ma'am, this is so good. Already evidence நிறைய collect பண்ண வேண்டியது இருக்கனால நாலு இருக்கு. கீழ இருக்கிற black வந்து new இப்போ சொல்லிருக்காங்க. Specific-ஆ newly added. The newly added. Specific-ஆ அதை concentrate பண்ணி அதை கண்டிப்பா முடிச்சிருக்கீங்க. 5.2.2 percentage of students qualifying in state and national international level examination, qualifying certificates of the students will only be considered. The DVD may ask for certificate randomly selected student in case of large data. The average number of sports and cultural programs in which students of institution participated, the multiple activities and the relatively closer dates to be considered as one only. The future metrics, the language and communication skill, already it is running, but we have to add the language lab logbook, photo proof and attendance should be added. Try to improve the competitive exam and past count we will give. They have to focus the beneficiary count, not the number as the expert count. We have a large amount, but we don't have a beneficiary count. But they need only for the beneficiary count. Now we are moving in the management to the letter to be submitted to the management. They will give the amount for the exam fees. So then only we have to increase the beneficiary count. Improve the cultural status focused on district and state level. We have state level, district level certificate for sports, but we don't have cultural state and district level. So this academic year we have to focus the district and state level. The college as a student council is identify the student related issues and helps the college administration through the meetings, effective dialogues and resolving those. This SDC people, SDC member, they have to identify the problem and they have to through the meetings, they have to conduct the meetings and they will give resolving. The alumni association needs to be more active and function related to knowledge partner, financial support, placement, sports training, certificate course and strengthen to alumni work. We have conducted, but it will be improved. The college has transport mechanism for timely redressal of already.
competitive examination for more number of students. But we have conducted the competitive classes, but output is very less. So we have to focus. Give guidance for competitive exam. Beneficiary. Last part I mentioned the beneficiary count. Sports training certificate process.
Balmari. 1922 batch. 1922 batch.